Hello and welcome to the Modern Teacher. Welcome to yet another video in our Target SSC series. సో మనం చాప్టర్ 20 డీల్ చేస్తున్నాం. చాప్టర్ 20లో ఆల్రెడీ మనం 3 వీడియోస్ చూసాం. సో విల్ లుక్డ్ ఇన్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వీడియో. వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ 2 వీడియోస్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ థర్డ్ వీడియో టుడే. ఇవాళ వీడియోలో మనం వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ వీడియోలో మనం యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ రైవలరీ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇవాళ థర్డ్ వీడియోలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత రైజ్ అయిన వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో అసలు వెస్ట్ ఏషియా అంటే ఏ రీజన్? ఈ వెస్ట్ ఏషియాకి ఉన్న ఇంకొక నేమే మిడిల్ ఈస్ట్. సో ఈ ప్లేస్ని వరల్డ్ మ్యాప్లో ఉన్న ఈ ప్లేస్ని మనం మిడిల్ ఈస్ట్ అని అంటాం. సో ఈ మిడిల్ ఈస్ట్లో జనరల్గా ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా, యెమన్, ఒమాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, ఇజ్రాయెల్, రైట్, ఇలాంటి కంట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి. రైట్. సో ఈ ఏరియాలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత డిఫరెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రైజ్ అయ్యాయి. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దాట్? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ రోల్ ఏంటి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి? సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. If you're liking my initiative, please do subscribe, please share this video so that one or the other student will get benefited by this thing. Now, West Asian conflicts, let us start from here. West Asia refers to the region between Europe and Asia. The term Middle East is also used to describe this area. The conflict that developed between the Arabs and Jews are often described as the West Asian crisis. Now, ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ మిడిల్ ఈస్టర్న్ రీజన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది కంట్రీస్, దే ఆర్ అరబ్ నేషన్స్, దే ఆర్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్. ఇన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఒక జూయిష్ కంట్రీ ఉంది. దెర్ ఈజ్ అ కంట్రీ విచ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ జుడాయిజం, రైట్, ఓన్లీ ఒక కంట్రీ, దాట్ ఈజ్ ఇజ్రాయిల్. సో ఇప్పుడు ఈ కంట్రీకి మిగిలిన అరబ్ కంట్రీస్కి మధ్య జరిగిన కాన్ఫ్లిక్ట్స్నే మనం వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని అంటాం. ఇట్ వాజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ప్యాలెస్తీన్. Palestine, which was inhabited by the Arabs, was under the control of Britain before the Second World War. In it is situated the Jerusalem, which is a holy city for Jews, Christians and Muslims. Now, let me break this entire thing for you people. Prior to the First World Warకి ముందు ఈ ఏరియా అంతా ఒక ఎంపైర్ కంట్రోల్లో ఉండేది. దాన్నే మనం ఒటోమన్ ఎంపైర్ అని అంటాం. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అవ్వడానికి ముందే ఈ ఒటోమన్ ఎంపైర్ మొత్తం బ్రిటిష్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో బ్రిటిష్ కంట్రోల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒటోమన్ ఎంపైర్ని బ్రిటిష్ ఆక్యుపేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత సో దిస్ బ్రిటన్ విల్ టేక్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. ఈ ఒటోమన్ ఎంపైర్కి మొత్తం దీని కంట్రోల్లోకి వస్తుంది, ల్యాండ్ ఏరియా అంతా దీని అండర్లోకి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఈ ఏరియాలో ది హోలీ ల్యాండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాలెస్తీన్ అండ్ దిస్ జెరూసలేం దీనిని జ్యూస్కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట బ్రిటన్. సో అలాగే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. నా వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ప్లేస్, ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అనే కంట్రీలో మనకు ఒక హోలీ ప్లేస్ ఉంది, దానిని జెరూసలేం అని అంటాం. సో వై దిస్ జెరూసలేం ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్? దిస్ జెరూసలేం ఇట్ ఈజ్ ఎ హోలీ ప్లేస్ ఫర్ జ్యూస్, క్రిస్టియన్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్. సో జూయిష్ రిలీజియన్కి ఇది హోలీ ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ Christians believe that Jesus Christ was born, and this is the second most important place for Muslims. రైట్. సో మెక్కా తర్వాత సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఈజ్ దిస్ జెరూసలేం. సో ఈ 3 రిలీజియన్స్కి కూడా ఈ జెరూసలేం అనే ప్లేస్ మీద దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్. నా ఈ ఒక్క ప్లేస్ వల్ల ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంతా స్టార్ట్ అయింది. ది జ్యూస్ ట్రెడిషనలీ కన్సిడర్డ్ ప్యాలెస్తీన్స్ యాజ్ జ్యూస్ జనరలీ కన్సిడర్ దిస్ ప్యాలెస్తీన్, ఈ ప్యాలెస్తీన్ అనే కంట్రీని వీళ్ళు ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారనమాట. రీజన్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈవెన్ బిఫోర్ ది ప్రాపర్ డామినెన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ అదర్ రిలీజియన్, రైట్, ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియానిటీ బాగా డామినెంట్ రిలీజియన్ కన్నా ఉండడం ముందే ఈ జ్యూ అనే రిలీజియన్ ఉండేది, జ్యూస్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో దీస్ పీపుల్ దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. ఈ ప్లేస్ నుంచి వాళ్ళని ఫోర్స్ఫుల్గా మైగ్రేట్ చేస్తారు, రైట్, ఫోర్స్ఫుల్గా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో దే థింక్ దట్ దిస్ ఈజ్ దేర్ ఏన్షియంట్ టెరిటరీ, వాళ్ళ ఓన్ టెరిటరీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఏన్షియంట్ వన్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ దిస్ బ్రిటన్ ప్రామిస్ దట్ మీ టెరిటరీని మీకు మళ్ళీ ఇచ్చేస్తామని చెప్పి బ్రిటన్ ప్రామిస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రమ్ వేర్ దే హ్యాడ్ బీన్ ఎక్సైల్డ్ ఇన్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ అండ్ పుష్డ్ అక్రాస్ ద యూరోప్ అండ్ ఏషియా. Now, in Europe, they were persecuted community as Christians considered them responsible for the crucifixion of Jesus Christ. Now, యూరోప్లో కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ థింగ్, రైట్, మీరు ముందు చాప్టర్స్లో చదువుకునే ఉంటారు. జర్మన్స్ దే పర్సిక్యూటెడ్ దీస్ జ్యూస్ పీపుల్.
రైట్. సో దే పర్సిక్యూటెడ్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ హోలోకాస్ట్లో కానీ గ్యాస్ ఛాంబర్ ఇన్సిడెంట్లో కానీ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ థింగ్. హీ పర్సిక్యూటెడ్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్, పర్టికులర్గా జ్యూస్ని టార్గెట్ చేశాడనమాట. So apart from Germany, these people, they are having a very bad name when it comes to European countries. The reason is these people are responsible, right? The one who crucified Jesus Christ ni crucify chesina persons, right? The king or the people associated with the crucifixion of Jesus Christ, they are Jews. ఆ ఒక్క రీజన్ వల్ల జ్యూస్ని ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ an anti-Jew kind of sentiment develop అయిందన్నమాట. The conflict came to head in Germany under the Nazis, where millions of Jews of Europe were jailed and killed. A movement had developed among the Jews called Zionist movement, which called for uniting Jews spread across the world to reclaim the Palestine as their homeland and build a separate state for the Jews. Now, జియోనిస్ట్ మూమెంట్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, ఎట్ దాట్ టైమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇజ్రాయెల్ అనే కంట్రీ లేనే లేదు. అప్పుడు ప్యాలెస్తీన్ అనే కంట్రీ ఉండేది. ఈ ప్యాలెస్తీన్ అనే ప్లేస్ని మళ్ళీ వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి అని చెప్పి వీళ్ళు జియోనిస్ట్ అనే మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 1945 దిస్ డిమాండ్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ద వెస్టర్న్ పవర్స్. However, since Palestinians, who were mostly Arab Muslims, were already living in this area, this became a bone of contention. So, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ అండర్లో ఉండేది. అండ్ ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇస్లామిక్ ఎంపైర్. సో దానివల్ల ఏమైంది, ప్యాలెస్తీన్ అనే ప్లేస్లో ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ ఇజ్రాయెల్, రైట్, ప్యాలెస్తీనియన్ ప్లేస్లో ఇదంతా కూడా అరబ్ కంట్రోల్లో ఉంది. ఈ ప్లేస్లో అందరూ కూడా మెజారిటీ పీపుల్ దే ఆర్ ముస్లిమ్స్. సో ఈ ఏరియాని బ్రిటన్ మళ్ళీ జ్యూస్కి ఇస్తా అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసిందనమాట. సో నవ్ హియర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో ఒక ఇస్లామిక్ డామినేషన్ ఉన్న ప్లేస్లో కొత్త రిలీజియన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతోంది బ్రిటన్. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ రోజ్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్. Matters were also complicated by the discovery of massive oil reserves in the Middle East, especially in the Arabian Peninsula. Both US and USSR wanted to bring this region under their sphere of influence and would not let another country to establish its control. Now here comes the biggest game changer, oil. So entire 20th century ni rule chesina one commodity is oil. And one of the reasons why this West Asian region is always in the conflict is because of this oil. So United States of America and USSR ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆయిల్ కోసం ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉండేవి, బట్ నాట్ డైరెక్ట్లీ, అగైన్ ప్రాక్సీ వార్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే దిస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇట్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ వెస్ట్ ఏషియా. ఈ వెస్ట్ ఏషియా రీజన్లో దానికి కొద్దిగా కంట్రోల్ ఉండాలని అనుకుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఇట్ ఈవెన్ సపోర్టెడ్ ది ఐడియా ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇజ్రాయిల్. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాలెస్తీనియన్ ల్యాండ్ని ఇజ్రాయెల్కి ఇవ్వడానికి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపింది అని అంటే, బికాస్ ఇట్ విల్ గెయిన్ గుడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ వెస్ట్ ఏషియన్ రీజన్. Now we already discussed it. This is West Asia, this is Middle East, and here you can see a very small country. ఇక్కడ మనకి సౌదీ అరేబియా పైన జోర్డాన్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక చిన్న కంట్రీ కనిపిస్తుంది చూసారా, దిస్ ఈజ్ ఇజ్రాయిల్, రైట్? దట్ స్టార్ మార్క్ ఈజ్ జెరూసలేం. అండ్ వేర్ ఇస్ దిస్ ప్యాలెస్తీన్? సో ప్యాలెస్తీన్ అనే ప్లేస్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్లో ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ స్లోలీ ష్రింకింగ్ అవే. ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా స్లోగా ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. In 1947, United Nations passed a resolution according to which Palestine was divided into two parts. So 1947లో పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్ ప్రకారం ప్యాలెస్తీన్, దెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్, ఆ ప్యాలెస్తీన్ అనే కంట్రీని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. వన్ ఫర్ అరబ్స్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ అ జూయిష్ స్టేట్. 1948లో బ్రిటిష్ ఆర్మీ అక్కడి నుంచి విత్డ్రా అయిన తర్వాత ఈ ప్యాలెస్తీనియన్కి ఇజ్రాయెల్కి మధ్య ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంకా రైజ్ అయ్యాయి అండ్ స్లోలీ ఇజ్రాయెల్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ ప్యాలెస్తీనియన్ ల్యాండ్స్. ది అరబ్స్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ టు గివ్ అప్ దేర్ హోమ్ ల్యాండ్. ది అరబ్స్ refused to recognize Israel as a legitimate state. The policies pursued by the state of Israel increased the bitterness. The Arabs were forced to leave their homes and properties and had to take a shelter as refugees in other Arab states. So biggest refugee crisis start అయింది ఆ ప్లేస్లో. రీజన్ ఏంటి? ఇజ్రాయలీస్ హ్యూజ్ నెంబర్లో దీస్ జూయిష్ పీపుల్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇజ్రాయెల్ స్టేట్ ఇన్ ఏ వెరీ లార్జ్ నెంబర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ జూయిష్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఆ జ్యూస్ పీపుల్కే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఫేవర్ చేస్తారు.
అండ్ దే మేడ్ దీస్ అరబ్ పీపుల్ టు లీవ్ దేర్ ఏరియాస్. ఆ టెరిటరీని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఆర్డర్ చేశారనమాట. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ అరబ్ నేషన్లో ఈ ప్యాలెస్తీనియన్స్, ఈ ముస్లిం పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే లెఫ్ట్ దిస్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ సెటిలింగ్ ఇన్ ది సరౌండింగ్ కంట్రీస్. జోర్డన్లో, ఇన్ ద రిమైనింగ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యారు. Now, let us look at the retaliation part. What other Arab nations did? I told you that ఈ ఎంటైర్ ఏరియాలో మనకు చుట్టూ కనిపించేవన్నీ అరబ్ నేషన్సే, అన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీసే. అండ్ హౌ దిస్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్, రైట్, సో హౌ దే రెస్పాండెడ్ టు దిస్ ఇజ్రాయెల్స్ అగ్రెషన్. ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్, Gamal Abdel Nasser, made an effort to unite the Arabs. He formed something called Fidayins, that who are, that it is a kind of suicide squad, right, of contingent. So what they did, they started attacking this Israel state. So ఇజ్రాయెల్ని అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. He adopted aggressive policies against Britain and France and demanded that Britain should withdraw its troops from the Suez Canal. Now here comes another one more important geopolitical area. So Suez Canal. So where is this Suez Canal? So this is Suez Canal. సో ఈ సూయజ్ కెనాల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చోక్ పాయింట్. సో ఎంటైర్ మెడిటరేనియన్ సీని, ఎంటైర్ యూరోప్ని, ఏషియాని యునైట్ చేసే ప్లేస్. సో విచ్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్, దీనిని డిగ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ మేడ్ వన్, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ మేడ్ కెనాల్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, దిస్ సూయజ్ కెనాల్, it is connecting Mediterranean Sea with Red Sea. A person who is having control over this Suez Canal can literally control the world at that point of time. So ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఈ సూయజ్ కెనాల్ మీద యూరోపియన్ కంట్రీస్కి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగింది. అండ్ దిస్ పర్సన్, రైట్, ఇట్ యాక్చువల్లీ ఫాల్స్ అండర్ ఈజిప్ట్స్ టెరిటరీ. సో ఈజిప్షియన్ ప్రెసిడెంట్ గమాల్ అబ్దుల్ నాసర్ ఏం చేస్తారంటే, సో హీ నేషనలైజ్డ్ దిస్ టెరిటరీ, హీ నేషనలైజ్డ్ దిస్ సూయజ్ కెనాల్. In the year 1956, see, the United States withdrew aid to Egypt for construction of Aswan Dam. So what this Gamal Abdel Nasser did, he nationalized this Suez Canal. Right, he took complete control over this Suez Canal. This Suez Canal మీద complete control తీసుకున్నా. So in the year 1956, this Suez Canal was nationalized with the support of USSR, who supplied arms and ammunition for Egypt's struggle against the West. So here you can see this thing, United States of America versus USSR. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల ఈ టూ కంట్రీస్ ఎలాగైతే వేరే కంట్రీస్ని యూజ్ చేసుకుని వాటి డామినెన్స్ని చూపిస్తున్నాయో చూడండి. సో వెస్ట్ ఏషియాలో యూఎస్ఏకి యూఎస్ఎస్ఆర్కి ఉన్న మేజర్ పాయింట్ ఏంటి, వాటికి కావాల్సిన మేజర్ కమోడిటీ ఏంటి, ఆయిల్, రైట్. సో దానికోసం లిటరల్గా ఈ టూ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఫైటింగ్, but not in a direct way, in an indirect way. All these things are part of Cold War era. In 1956, Israel attacked Egypt with the support of Western powers, and both United States and USSR demand for the cessation of the war and ceasefire. Israel had to withdraw its army in 1967. So there is a very famous war that happened in 1967 called Six-Day War. So this is a game changer. Why? ఈ 1967 వార్లో అరబ్ నేషన్స్కి, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని అరబ్ నేషన్స్కి ఇజ్రాయెల్కి మధ్య ఒక వార్ జరుగుతుంది. సో ఈ వార్లో ఏం జరుగుతుంది, దిస్ ఇజ్రాయెల్ ఇట్ గాట్ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యుఎస్ఏ అండ్ వెస్టర్న్ పవర్స్ దగ్గర నుంచి ఇజ్రాయెల్కి గ్రేట్ సపోర్ట్ వస్తుంది. అరబ్ నేషన్స్కి యుఎస్ఎస్ఆర్ సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ దీస్ కంట్రీస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, దే ఆర్ నాట్ దట్ గ్రేట్లీ యూనిఫైడ్. సో ఈ వార్లో ఇజ్రాయెల్ విన్ అవుతుంది. But what is the resultant of this war? So the resultant is Israel decided that the offense is the best form of defense, and it attacked Egypt and destroyed its entire air force. It also occupied the territories of Gaza, Golan Heights and the West Bank. Ivanni gudanu, right, at that point of time they were under the control of Palestine. Palestine అనే అరబ్ స్టేట్ కంట్రోల్లో ఉండేవి అవి. స్లోగా ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా ఇజ్రాయెల్లోకి రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో they took control over this Gaza Strip, Golan Heights and West Bank. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఇజ్రాయెల్ ఈ పాలస్తీన్ అనే ప్లేస్ దగ్గర ఓన్లీ వెస్ట్ బ్యాంక్ స్ట్రిప్ ఒకటే ఉంటుంది, రైట్. గాజా స్ట్రిప్ అండ్ గాజా అండ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఇవి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా ఈ ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి. బట్ హియర్ ద అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ ఈజిప్ట్
అప్పర్ పార్ట్ అయిన ఈజిప్ట్ టాప్ నార్దర్న్ టెరిటరీ అయిన సినాయ్ పెనిన్సులాని కూడాను ఈ ఇజ్రాయెల్ ఆక్యుపై చేస్తుందన్నమాట. ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు రిఫ్యూజింగ్ టు రిటర్న్ ది ఆక్యుపైడ్ టెరిటరీస్ డిస్పైట్ UN రెజల్యూషన్ agreed for the ceasefire. Israel believed that these occupied territories would act as a buffer zone. This war was a setback to the Arabs' cause. Now what we need to understand here, ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్ఫియర్ అయిన తర్వాత this Israel, it stopped the war, but it didn't agree to give back whatever the territories that it occupied. ఇది ఆక్యుపై చేసిన ఏ టెరిటరీని కూడా వెనక్కి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు, ఎక్సెప్ట్ ద టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్. పాలెస్తీన్ దగ్గర నుంచి ఆక్యుపై చేసుకున్న ఏ టెరిటరీని కూడా మళ్ళీ వెనక్కి ఇవ్వదన్నమాట ఇజ్రాయెల్. రైట్. అండ్ అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్, ఈ ప్లేసెస్ని ఎందుకు ఆక్యుపై చేసుకుంది? ఇట్ థాట్ దాట్, ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ థాట్ దాట్ ఇవన్నీ బఫర్ జోన్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి, సో దట్ అదర్ కంట్రీస్ వోంట్ అటాక్ ఇజ్రాయెల్. అక్కడ చుట్టుపక్కల ప్లేసెస్ అని చూస్తే అన్ని అరబ్ నేషన్స్, అన్ని ఇస్లామిక్ నేషన్స్, అండ్ ఇన్ ద సెంటర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ జూయిష్ కంట్రీ, దాట్ ఈజ్ ఇజ్రాయెల్. In the meanwhile, an organization called Palestinian Liberation Organization, PLO, అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు in 1964 in Jordan, and added few new dimensions by bringing together all other different Arab factions. Its aim was to regain the land it lost without any violence. So violence అనే ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయకుండా in a peaceful manner Palestinian ల్యాండ్ని రీక్లెయిమ్ చేసుకోవాలనేదే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ PLOకి. However, in 1967, PLO under the leadership of Yasser Arafat applied pressure and force on the Arab states to attack Israel. But Arab states were not very enthusiastic. Hence, a faction of PLO led by Arafat carried out a terrorist attack like plane hijacking, holding hostages. So Israel Olympic squad ni 1972 Munich Olympic squad ni వీళ్ళు హోస్టేజ్ కింద తీసుకుని కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళలో కొంతమందిని చంపేస్తారు కూడా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే క్రియేటెడ్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ బ్లాక్ మార్క్ ఆన్ దిస్ ప్యాలెస్తీన్. అండ్ ఇజ్రాయెల్కి ఇంకొక ఛాన్స్ దొరికింది ప్యాలెస్తీనియన్స్ని అటాక్ చేయడానికి. సో ప్యాలెస్తీనియన్స్ కంప్లీట్ ఒఫెన్సివ్గా ఉన్నారు, దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ టార్గెటింగ్ ద సివిలియన్స్ అని చెప్పి వాటి అటాక్స్ని ఇంకా ఎక్కువ ఇంటెన్సిఫై చేసింది ఇజ్రాయెల్. నా the region had been constantly in the state of war and terrorist attacks as a result of retaliation and counter retaliation. PLO broke into many mutual warring factions. Eventually Arafat gave up terrorism and agreed to find peaceful solution by recognizing the formation of Israel. So 1993 to 1995 ఆ టైంలో ఓస్లో అకార్డ్స్ అని చెప్పి సైన్ చేసుకుంటారు. ఓస్లో అకార్డ్స్, రైట్. సో 1993 ఆ టైంలో సైన్ చేసుకున్నారు అనమాట ఈ ఓస్లో అకార్డ్స్ బిట్వీన్ PLO అండ్ ఇజ్రాయెల్. అండ్ అనదర్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్, ఈ 1990s స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇజ్రాయెల్ అనే కంట్రీని మనం గుర్తించలేదు. సో we didn't accepted the legitimacy of this Israel government till 1990s. Till then we supported Palestine. మనం అప్పటి వరకు కూడా ప్యాలెస్తీనే సపోర్ట్ చేసాం, ప్యాలెస్తీనియన్ కాజ్నే సపోర్ట్ చేసాం. బట్ డ్యూరింగ్ 1990s, ఆఫ్టర్ 1990s we started maintaining relations with Israel as well. అప్పటి నుంచి మనం ఇజ్రాయెల్తో కూడా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. He held negotiations with Israel to end the long war and came to many agreements regarding the self-rule of the Palestinians. Israel agreed for the withdrawal of its forces from the West Bank, in addition to giving voting rights to the Arab residents of Palestine. However, this was not successful as Israel was failed to implement its promises and continued to attack these Palestinians under one pretext or the other. So, but Israel thought that it is not a very good idea to give back this territory to Palestine. But I don't say that this is completely true. This is the same point of time wherein different terrorist organizations, they started rising. So different terrorist organizations Israel civilians ni Israel government ni directly attack cheyadam start chesayi, right? So there is a very prominent terrorist organization called Hamas. So ఈ Hamas అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇజ్రాయెల్ని డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట.
So again, this is an organization which is backed by Palestinians. This is వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ప్యాలెస్తీన్ అనే ఒక కంట్రీని ఫామ్ చేయడం, ఇజ్రాయెల్ని కంప్లీట్గా, జ్యూస్ అనే పీపుల్ని కంప్లీట్గా ఏరియా నుంచి వైప్ అవుట్ చేసి ప్యాలెస్తీన్ని ప్రయర్ టు 1945 ఎలా ఉందో ఆ స్టేట్కి తీసుకురావడం. Many countries agreed to recognize PLO as the legitimate representative of the Palestinian state and Arafat as its president. But what happened? This Arafat, he died in 2004 due to suspected poisoning. We don't know what is the reason for his death. The Palestinians are still fighting for their homeland and peace under very difficult condition of exile and warfare. Now this is the thing. So there is no proper end for this. Even now this war is going on. ఇది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ప్యాలెస్తీన్కి ఇజ్రాయెల్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఈ జెరూసలేం అనే ప్లేస్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల ఈ జెరూసలేం అనే ప్లేస్ని ఇంటర్నేషనల్ టెరిటరీ కింద డెసిగ్నేట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ టెరిటరీ ఫర్ జూయిష్ పీపుల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ టెరిటరీ ఫర్ ది ఇస్లాం పీపుల్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద క్రిస్టియన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ టెరిటరీ ఫర్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్, రైట్? నౌ లెట్ us సీ దిస్ థింగ్. ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల మేజర్గా జరిగిన ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి? ద గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్, ద కంటిన్యూడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ USA టు ఇజ్రాయెల్ అండ్ ది ప్లైట్ ఆఫ్ Palestinians created a widespread feeling against US in the region. సో యుఎస్కి అగేనెస్ట్ సెంటిమెంట్ స్టార్ట్ అయిందనమాట వెస్ట్ ఏషియాలో. ద రీజన్ ఈస్ USA ఈజ్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఇజ్రాయెల్. USA ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది? బికాజ్ USA నీడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆయిల్, ఇట్ నీడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ దిస్ రీజన్, అండ్ USA థాట్ దట్ ఇజ్రాయెల్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. US also became unpopular because it supported undemocratic regimes in this area so that it can have control over oil. అక్కడున్న ఆయిల్ రిసోర్సెస్ మీద USA కంట్రోల్ రావడానికి USA అన్డెమోక్రటిక్ రెజిమ్స్ని సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో ఎ కంట్రీ which says that a country which preaches democracy to the other countries, democratic values ni vere countries ki preach chese country, ఆయిల్ రిజర్వ్స్ కోసం ఈ ఏరియాలో డిఫరెంట్ ఇల్లీగల్ రెజిమ్స్ని సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో అండ్ they were available to US and its allies. People on the other hand wanted the revenue from the oil resources to be used for the welfare of the common people who did not have any other resources in the desert area. Now when you look at these West Asian countries, ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి ఉన్న ఏకైక వరం ఏంటి అని అంటే వీటిలన్నిటికీ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ కువైత్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఒమాన్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇరాక్, ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇవన్నీ డెజర్ట్ రీజన్లో ఉన్నాయి. The only major resource that they are having, the only major natural resource they are having is this oil. And United States of America ఈ ఏరియాని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయింది. అండ్ ఫర్ షూర్ పీపుల్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ థింగ్, రైట్? సో ఇన్ 1968 a coup took place in Iraq in which Saddam Hussein, he came to power with a twin slogan of Arab nationalism and socialism. సో అరబ్ నేషనలిజం అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని తగ్గించాలి, అండ్ అరబ్ నేషనలిజం ఈ ఇజ్రాయిల్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇస్లామిక్ ఐడియాకి అగైనెస్ట్గా వాటిలన్నిటిని వైప్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సోషలిజం. వీళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సోషలిజం ఏంటి అని అంటే నేషనలిజం. ఈ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రీ వాళ్ళకే యూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లాంటి ఒక వేరే కంట్రీ వచ్చి వాళ్ళ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ మీద కంట్రోల్ చూపించకూడదు, అథారిటీ చూపించకూడదు. అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ రెవెన్యూ టు ద స్టేట్ టు ఫండ్ ద వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఫర్ ద సిటిజన్స్. సో ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ లిబియా యాజ్ వెల్. లిబియాలో గదాఫీ అనే పర్సన్ పవర్లోకి వస్తాడు, రైట్? ద మిలిటరీ లీడర్, హీ విల్ రైజ్ టు పవర్. So the same kind of things happened in most of these West Asian countries, right? These regimes combined welfare policies with a very autocratic and dictatorial rule. But what these people did, Saddam Hussein aina Gaddafi aina gaani వీళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే these are dictators. వీళ్ళు military general turned dictators. They directly took control over the government. అక్కడున్న సివిలియన్ గవర్నమెంట్ని పక్కకు దోసేసి వీళ్ళు వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ అండ్ డిక్టేటర్స్ కింద వెళ్ళి ఆ ప్లేస్లో కూర్చున్నారు. వాళ్ళ సోల్ అజెండా ఏంటి అని అంటే దే నీడ్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ దిస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. USA ఈ రీజన్ని వాళ్ళ కంట్రీని కంట్రోల్ చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పని అనుకున్నారు అనమాట. దే డిడ్ నాట్ అలో ఎనీ అపోజిషన్ ఆర్ డెమోక్రటిక్ ప్రొటెస్ట్ అగైనెస్ట్ దెమ్.
సో యూ విల్ సీ దిస్ థింగ్, లిబియా అండ్ ఇరాక్లో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కంప్లీట్ సివిల్ వార్ జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ ఈ సివిల్ వార్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా బ్యాక్ చేస్తుంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా విల్ టెల్ టు ద పీపుల్ దాట్ సీ లుక్ ఎట్ యువర్ డిక్టేటర్స్, లుక్ ఎట్ యువర్ గదాఫీ, లుక్ ఎట్ యువర్ సదాం హుస్సేన్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్. మీ లైఫ్ ఇంత డిజాస్టర్స్గా ఉండడానికి ఇలాంటి డిక్టేటర్సే కారణం అని చెప్పి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ జనాలకు చెప్తుంది. అండ్ దీస్ పీపుల్ దే విల్ ట్రై టు సే దాట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దెమ్. వీళ్ళు dictators, they are autocratic rulers. In many cases, the opposition to the United States and US-backed regimes took religious colors. Nationalist forces, instead of supporting the idea of equitable distribution of wealth and opportunities, fostered the idea of establishing religious orthodoxy in those areas. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం. రైట్, వెస్ట్ ఏషియన్ రీజన్లో ఉన్న ఇంకొక మేజర్ థింగ్ రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం. ఈ ప్లేస్లో ఇస్లామిక్ క్లర్జీస్ దే ఆర్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, దే ఆర్ మచ్ మోర్ powerful than the civilian governments. So the same thing was happened. A revolution took place in Iran in 1979, in which the old king of Iran, who was supported by the United States, was removed and a new government jointly controlled by the Shia Islamic clerics and democratic elected leaders was established. And ఈ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికీ కూడా వెస్ట్ ఏషియన్ రీజన్ ఇప్పటికీ కూడా ఇరాన్లో కంట్రోల్లో ఉంది. And if you see, Iran and United States of America, they are having very bad relations. So the Taliban, which took control over Afghanistan after the withdrawal of Soviet troops, similarly established an extremist Islamic state. Now, if you look at this Afghanistan condition, akkada kuda oka religious fundamental organization, right, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ బిగ్ వర్డ్స్, ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుందనమాట. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలీజియస్ ఫండమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. సో దే వాంటెడ్ టు ఇంపోజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ షరియా లా. ఈ షరియా లా కనుక ఇంపోజ్ అయింది అని అంటే అక్కడున్న మైనారిటీస్కి ఎటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండవు, అలాగే విమెన్ రైట్స్ మొత్తం వైలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. These states tried to force all the people to strictly follow the rules laid down in these religious texts. In many cases, this meant to the denial of the basic freedom and equality of opportunities to women and to the religious minorities. The beginning of the 21st century witnessed growing discontent among the Arabs, which resulted in the growth of religious terrorism. Some Arab terrorists hijacked 2 aircrafts in US and crashed into the World Trade Center in New York, killing thousands of people. This has led to a war against Taliban and eventually a war against Iraq. Now what happened? 9/11 attacks of 2001, 11th of September 2001 Al-Qaeda అనే ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, ద మోస్ట్ ఫేమస్ పర్సన్, ద ఇన్ఫేమస్ లీడర్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ఖైదా ఈజ్ ఒసామా బిన్ లాడెన్. సో అతని కంట్రోల్లో ఏం జరిగింది, న్యూయార్క్లో ఉన్న వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ని 2 planes హైజాక్ అయిన 2 planes వెళ్ళి ఈ 2 towers కొలాప్స్ చేస్తాయి. అండ్ 1 plane ఇట్ ఈవెన్ అటాక్డ్ ది పెంటగాన్, ది హైయెస్ట్ డిఫెన్స్ ఆఫీస్, ది డిఫెన్స్ సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. దానిని బ్లాస్ట్ చేయడానికి వెళ్తుంది, దాన్ని డిమాలిష్ చేయడానికి వెళ్తుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యుఎస్ఏ అనే ఒక కంట్రీ ఈ తాలిబాన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ని ఫామ్ చేయడానికి బేసిక్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ తాలిబాన్, రైట్? So all these things, if you see, United States of America and USSR, they played a vital role in the last 40 to 50 years of this 20th century ending. మొత్తం అంతా ఈ యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ డామినేషన్ తగ్గించడానికే ఉంటుంది. Now let us come to the end. How this USSR domination has ended. United States of America, it rose to power, it came to power, and it became, right, a superpower in the world. USSR also tried to do the same thing, but by the end of this 20th century, the case of USSR was completely different.
పీస్ మూమెంట్స్, కొలాప్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్. ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేషన్ తోటి కోల్డ్ వార్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? As time passed, USSR and USA came under the tremendous public pressure to roll back the arms race and destroy their nuclear arsenal. Now, what happened? These two countries, they are forced, right? The two countries literal ga public pressure valla vaati nuclear stockpile ni tagginchukodam start chesayi, right? So we are talking about the period between 1985 and 1991, the last period, the last years of this Cold War. This was largely made possible by the coming of this person called Mikhail Gorbachev. So he is the one who is responsible for the disintegration of USSR, or the kind of policies that he came up with. They are responsible for pacifying the issues between USA and USSR. ఈ రెండు కంట్రీస్కి మధ్య ఇష్యూస్ అన్ని రిజాల్వ్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్ ఈ పర్సన్ మిఖాయిల్ గోర్బచావ్ అనే president. He was the president of Union of Soviet Socialist Republic, USSR president. ఈయన తీసుకొచ్చిన పాలసీసే, అండ్ he came up with two most important one. He tried to transform the politics of USSR by making it more open and bringing about the radical changes. He was a liberal who introduced certain reforms for the revival of their economy and promoted healthy relations in the West. The reforms introduced by this person, by the open regime, was often termed as glasnost and perestroika. So glasnost ante openness, right, and perestroika ante reformation within this communism. So ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రిఫర్మేషన్స్ని ఇతను perestroika అని పేరు పెట్టాడు, అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ glasnost, openness. Right, openness. So these two are the important policies of this Gorbachev. Now if you see this, here we are having a picture, right? ఈ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుందంటే బెర్లిన్ వాల్ డిమాలిషన్. సో 9th November 1989 ఈ బెర్లిన్ వాల్ని డిమాలిష్ చేశారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింబాలిక్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ దాట్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రోల్ ఈస్ట్ యూరోపియన్ టెరిటరీస్లో ఎండ్ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి. సో అరౌండ్ ద సేమ్ టైమ్, the countries of Eastern Europe faced severe economic crisis, and USSR was not in a place, it was not in a situation to help these Eastern European territories. So what happened as a result? USSR influence taggindi, USA influence perugutu vachindannamata. So people, the territories which are there in the Eastern European side, the territories which are there in the eastern side of USSR, వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ ది ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ యూరప్, ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి లిబరేట్ అవ్వాలి అని చెప్పి చూస్తాయన్నమాట. సో నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? యూరోప్ ఫేస్డ్ serious economic crisis, and USSR was not in a position to help them. As a result, popular movements demanding freedom, democracy and economic reforms swept Eastern Europe. Soon the governments unable to manage the country collapsed. This is the best symbolized by the breakup of the infamous Berlin Wall, and that separated eastern and western portions of Germany. So ఇప్పుడు జర్మనీ ఉన్నట్టు సింగిల్ జర్మనీ ఉండేది కాదు, we used to have two Germanys, Eastern Germany and Western Germany. So Western Germany used to be under the control of these Western nations, and Eastern Germany Russian అండర్లో ఉండేది, USSR కంట్రోల్లో ఉండేది. సో ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తూ బెర్లిన్ వాల్ ఉండేది, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ థింగ్ ఇన్ 1989, దిస్ బెర్లిన్ వాల్ వాజ్ కొలాప్స్డ్. Now this symbolized the unpopular control of USSR over Germany. In the USSR itself, communist hardliners encouraged a coup in 1991 to remove the Gorbachev from power. So ఒక మిలిటరీ coup వచ్చిందనమాట గవర్నమెంట్కి అగైనెస్ట్గా. సో at that point of time, the president of USSR was Gorbachev, because of his reformation, right? He was much more liberal. He is a very liberal person, and he is responsible for pacifying, he is responsible for controlling this Cold War end avvadaniki major reason is Gorbachev. But for sure, right, this is something he did this thing by limiting this USSR power ni limit చేస్తూ ఇతని కోల్డ్ వార్ని తగ్గించాడు కాబట్టి for sure the military and the other sections of USSR won't like him. సో అతని గవర్నమెంట్కి అగైనెస్ట్గా ఒక మిలిటరీ కూని పెడతారనమాట. సో దెన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్
a parliamentarian called Boris Elinson. So this person, he resisted the coup on behalf of the Russian parliament and he eventually became the president. అండ్ అతను ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత, ఈ ఎల్సిన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత 1991లో ఈ యుఎస్ఎస్ఆర్ని డిసింటిగ్రేట్ చేస్తాడనమాట. అప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ 15 కంట్రీస్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. The components of the former USSR became independent countries and many of them formed an alliance with the collapse of the US, right? With the collapse of the USSR, a new era began in the world politics, the era of unipolar world and the era of globalization, right? So prior to this 1991 disintegration, we used to have something called bipolar world. ఒక పార్ట్ని యుఎస్ఏ కంట్రోల్ చేస్తే ఇంకొక పార్ట్ని యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రోల్ చేసేది. 2 పవర్ బ్లాక్స్ ఉండేవి. కానీ యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ వీక్ అయింది. దాని నుంచి వచ్చిన 15 కంట్రీస్లో దాని సక్సెసర్ స్టేట్ రష్యా. బట్ రష్యా మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిసోర్సెస్ని వేరే మిగిలిన 14 కంట్రీస్కి కోల్పోయిందనమాట. బట్ వేరిన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇట్స్ డామినెన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. సో అలాగా బైపోలార్ వరల్డ్ కాస్త యూనిపోలార్ వరల్డ్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఉంది? నా దిస్ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వన్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రీజన్లో ఒక రీజనల్ సూపర్ పవర్ ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, వీఆర్ హ్యావింగ్ చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరుగుతోంది. రష్యా ఈజ్ స్టిల్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కంట్రీ. అండ్ ఇన్ ది గ్లోబల్ సౌత్, ఇన్ ది సదర్న్ పార్ట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ వన్ మోర్ రైజింగ్ పవర్, దాట్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా. సో ఇప్పుడు ఒక కొత్త వరల్డ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అవుతోంది. నౌ లెట్ మీ షో యూ దిస్ మ్యాప్. సో ఇలా ఒక 15 కంట్రీస్ కింద యుఎస్ఎస్ఆర్ డిసింటిగ్రేట్ అయింది. ఇక్కడ మీ కలర్ పోర్షన్స్లో కనిపిస్తున్న ప్రతి కంట్రీ కూడా యుఎస్ఎస్ఆర్లో పార్ట్. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ద డిసింటిగ్రేషన్ అయిన తర్వాత ఇది 15 కంట్రీస్ కింద డివైడ్ అయింది. వీఆర్ హ్యావింగ్ అర్మేనియా, అజర్బైజాన్, బెలరూస్, ఎస్తోనియా, జార్జియా, కజకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, లాత్వియా, లిథువేనియా, మోల్దోవా, రష్యా, తజకిస్తాన్, తుర్క్మెనిస్తాన్, యుక్రెయిన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. ఇలా 15 కంట్రీస్ కింద యుఎస్ఎస్ఆర్ 1991లో డిసింటిగ్రేట్ అయింది, రైట్? ఈ వీడియోలో మనం వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్ని డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో మనం ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. End our video here. See you again in the next video. Signing off, your modern teacher.